primanje ovog seminara. Okay, so now it's okay. Okay, so you can rewatch also this webinar on the social media of Svemir. Znači, ovaj webinar će biti snimljen i moći ćete ga ponovo gledati na Svemirovim društvenim medijima. Svemir is a friend. Svemir je prijatelj. And he is a very important professionist of reconective healing in the world. I vrlo važan profesionalac u rekonektivnom iscjeljenju u svijetu. With the whole teaching team, unutar svjetskog tima ljudi koji podučavaju, we traveled to every single part of the world in the past years. U proteklih godina smo posjetili sve dijelove svijeta. We enjoyed these travels, of course. Naravno, uživali smo u tim putovanjima. And now, honestly, I am very, very happy that he can do his Catalyst program by himself, just with my support. I sad sam vrlo sretan da on sad može sam raditi svoj program katalistički uz moju pomoć. Because he really deserves it. Jer to stvarno zaslužuje. So, Svemir, do you want to introduce a little bit of the discussion and we go through some important topics about reconnective healing? Svemire, želiš li ti predstaviti svoj program? Dobro, neću predstaviti svoj program, nego u biti htio bih vas još jedanput sve pozdraviti. Ono što hoću reći, vidim tu po listi ljudi koji su s nama, da imamo i praktičare, imamo dakle, puno ljudi koji će upravo biti na sljedećem seminaru, tako da mislim da je to savršeno da malo popričamo o tome što je to rekonektivno iscjeljivanje, da popričamo o tome što nas očekuje na seminaru, šta ćemo možda i sve raditi na seminaru, tako da počnemo s tim. Svemire, da li da prevodim ili? Da, molim te, ukratko. Okay, so there are many people who will attend the seminar, so this will be sort of an introduction with explanations what we actually do during reconnective healing. Fantastic. That is short. So, you know, in reconnective healing, I want to put just 2 or 3, you know, quick, important bullet points that we are going to touch. U rekonektivnom iscjeljivanju želim sad samo reći 2-3 točke kojih ćemo se dotaknuti. As you've seen during the level 1 online, this is not a technique, this is not a ritual. Kao što ste vidjeli gledajući nivo 1 online, ovo nije tehnika i ovo nije ritual. Who already completed the online level 1? Let me see with your hand. Pokažite tko je završio prvi nivo. Okay, so I can see 2 of you, and I'm sure that more of you they are completing it. Mogu vas vidjeti 2, ali siguran sam da vas je više završilo. So, if it's not a technique, if it's not a ritual, what is reconnective healing? This is the first question. Prvo pitanje je, ako nije tehnika, ako nije ritual, što je rekonektivno iscjeljivanje? In my personal definition of reconnective healing, moja osobna definicija rekonektivnog iscjeljivanja, this is a conscious observation of the field. Ovo je svjesno promatranje polja. And when you're observing with this kind of consciousness the field, kada promatrate polje sa ovakvom svjesnošću, an event of negative entropy is happening. Događaj negativne entropije. And when is present the negative entropy, i kada je negativna entropija prisutna, you can see that from chaos is everything returning to the order. Možete vidjeti da se sve vraća iz kaosa u red. This is the real, you know, secret of reconnective healing. Ovo je prava tajna rekonektivnog iscjeljivanja.
Because you will see that is not something that you will learn with the mind, Vidjet ćete da ovo nije nešto što ćete naučiti svojim umom, but it will be something that you will be with all the part of you. to je nešto što ćete vi biti, postati svakim svojim dijelom. And returning to this order, you are allowing yourself to rediscover yourself. Povratkom u red dozvoljavate si ponovo otkriti sebe. And when you're rediscovering yourself, your life is going much more faster. A kada se ponovo otkrijete, vaš život će se ubrzati. And you are restarting to attract what is really good for you. I počet ćete privlačiti ono što je uistinu dobro za vas. That maybe are not the desires of your mind. To možda nisu želje vašeg uma, Because the desires of your mind a lot of time are not so congruent with your soul. jer želje vašeg uma često nisu baš u skladu sa vašom dušom. But what is happening is that you are starting to attract what is something that is bringing you to the evolution. Ali ono što se događa je da ćete početi ponovo privlačiti nešto što ima veze sa vašom evolucijom. Because the only one thing that we have to do in this life is evolving. Jer jedina stvar koju trebamo napraviti u ovom životu je evoluirati. Because we are, as you already know, spiritual beings in human bodies. Jer smo, kao što već znate, duhovna bića u ljudskom tijelu. And we decided to do it, to play this wonderful monopoly that we are creating. I mi smo odlučili raditi ovo što radimo, igrati jedan divan monopoli. Do you know this game? Yes? Znate igru Monopolija? Okay, and we created this monopoly, so I start with with the start, and then there is something that is happening in my life. You can lose everything, you can win a lot. Znači igramo ovu igru Monopolija, počinju na početku, mogu puno dobiti, mogu svašta izgubiti. And it's wonderful because you are creating your path to this monopoly. I ono što je prekrasno je da to vi sami stvarate, ovaj put po tom monopoliju. You know, you are the little dog, you are the boat, you are the other, kind of things that are marking that you are in this position in the universe, in this position of the monopoly. Znači vi ste mali pas, mali čamac, koji god figurica ste, znači u ovom svemirskom monopoliju. But the interesting thing is that you are determining which number you are taking, from the theirs. Ono što je zanimljivo je da vi odlučujete koji ćete broj uzeti. So you are deciding where you arrive the next turn. Vi odlučujete kamo ćete doći iza sljedećeg ugla. But you are not doing it consciously. Ali to ne radite svjesno. You are doing it at a vibrational level. To radite na vibracijskom nivou. So for this reason, it's very important to restart to attract what is good for you. Iz ovog razloga vrlo je važno da počnete ponovo privlačiti ono što je dobro za vas. And of course, you are reading a lot of healings that they are coming through reconective healing. Naravno, vi dobivate i puno iscjeljenja koje vam stižu kroz rekonektivno iscjeljivanje. But this is just a little part of what is good for you. Ali ovo je samo mali dio onoga što je dobro za vas. So don't expect anything because your soul, let's call it in non-theological way, okay? Soul, inner being, what do you want? Znači, nemojte ništa očekivati, jer vaša duša ne funkcionira na takav logičan način. And when your soul is free, reconnective healing, it's about freedom. When your soul is free to decide where to go in this monopoly, you will really be happy. Sloboda je vrlo važna i kad je vaša duša slobodna da ide kuda želi u tom monopoliju, vi ćete biti istinski sretni. So which is the connection between evolution and happiness? Koja je poveznica između evolucije i sreće? Because it's not so linear. So I will explain you. Jer stvar nije tako linearna, sad ću vam objasniti.
you see a lot of rich people with a nice wife or husband and with a nice car, nice family. Vjerojatno ste vidjeli puno bogatih ljudi koji imaju lijepu ženu, lijepog muža, imaju lijep auto, lijepu obitelj. But they are sad and depressed. Ali oni su tužni i depresivni. And you tell to your friend Giovanni, hey Giovanni, why are you depressed? You have everything. Vi pitate svog prijatelja Giovannija, Giovanni, zašto si depresivan? Pa imaš sve. And he's saying, I don't know. A on vam kaže, ne znam. Why he doesn't know? Zašto ne zna? Because he has no more consciousness of himself. Jer nije svjestan samog sebe. And when you are returning in the consciousness of who you are, kada se vratite svijesti tko ste vi, and which is your real goal in the life, i koji je vaš stvarni cilj u životu, and you are following it without judgment, i pratite ga bez procjenjivanja, you will return in a state of joy. vratit ćete se u stanje sreće. You can be a plumber, you can be a pizza maker, you can be a king, you can be a soldier, you can be everything you want in your life. Možete biti vodoinstalater, možete biti pizza majstor, možete biti kralj, možete biti vojnik, možete biti što god želite u životu. But the important thing is that you are you. Ali ono što je važno je da vi budete vi. And just being you in your true path, you will be happy. I samo time što ste vi na vašem pravom putu, bit ćete sretni. So this is one of the benefits of reconnective healing. Ovo je jedna od dobrobiti rekonektivnog iscjeljivanja. And after this program that we will have in Zagreb, I'm sorry, but you will be not more the same. Žao mi je, ali nakon ovog programa koji ćemo imati u Zagrebu, nećete više biti isti. So you are advised. Upozoreni ste. Okay. I was a lawyer before doing the program. I'm sorry, you said that you did a whole year? Yeah. I was a lawyer, an attorney. Okay. Znači, Guglielmo je bio odvjetnik prije ovoga. So you can understand what a radical change was in my life. Tako da možete shvatiti radikalnu promjenu u njegovom životu. So I really want that Zvemir is adding also something about these topics, because I've spoken a lot, but okay. I wanted to introduce, what is to me very important about reconnective healing. So I wanted to hear also something from you. Želi čuti nešto od svemira jer je sad puno priča o tome, ali je uistinu želio vam dati svoje objašnjenje rekonektivnog iscjeljivanja. Evo, ja bi u principu malo pričao o tome da upravo ono što je Guglielmo spomenuo, da nam kod rekonekcije ne trebaju nikakva tehnika i ne trebaju nam nikakvi pomagači. So I would like to say that what Guglielmo said, that we do not need any technique or any assistance in reconnective healing. Ono što je u principu jedino potrebna je naša prisutnost i naša usmjerena pozornost prema svemu onome što je u principu na neki način nama nevidljivo. The only thing we need is our presence and our directed attention to the things that are invisible to us. Ono kako mi to volimo objašnjavati često je da mi živimo u jednom balonu. The way we like to describe it is that we live in a kind of a balloon. I taj balon predstavlja našu 4D dimenziju koja uključuje prostor i vrijeme, dakle dubinu, širinu, visinu i četvrti element vrijeme. So this balloon includes the 4 dimensions in which we live, which include space, time, width, depth. I ono što se
Ono što se u principu dešava kada mi usmjerimo svoju pozornost prema frekvencijama rekonektivnog iscjeljivanja, mi na neki način taj rub tog balona na neki način postaje tanji i mi polako možemo počinjemo primati iz tog proširenog polja svjesnosti izvan tog našeg svakodnevnog balona. So what happens when we direct our attention to reconnective healing, this balloon, its borders become softer, thinner, thank you very much, and we can actually reach outside of this balloon into another dimensions. Da, i na taj način u principu počnemo primati sve ono što u principu sve ono što na neki način želimo, ali počinjemo primati upravo na tom vibracijskom nivou se počne stvarati jedna nova stvarnost. So this way we can receive everything we really want and we start to create vibrationally new reality. I ono što je kod rekonektivnog iscjeljivanja jako bitno je u principu to naučiti primati. The thing that is very important with reconnective healing is to learn how to receive. Dakle, i to ne samo dakle kad se konektirate, odnosno povezujete sa frekvencijama rekonektivnog iscjeljivanja samo za sebe, nego u principu i yes, Angela. Sorry. I'm too long, I see. No, it's fine. It's not only when you reconnect with frequencies of reconnective healing for yourself. Nego isto tako kada sad ubrzo ćemo imati vas, većinu ovdje novih praktičara rekonektivnog iscjeljivanja i onda kad ćete raditi sa drugim ljudima. So soon we will have most of you as practitioners of reconnective healing and you will be working with other people. I u principu u toj razmjeni koja će se dešavati kad počnete raditi sesije rekonektivnog iscjeljivanja za druge. So when you start doing reconnective healing for others in this transfer, vaša glavna uloga i dalje će ostati ista, to je u principu da primate. Your main role will remain the same, basically to receive. I kroz to ćete u principu primajući biti katalista da i druga osoba s kojom radite primi. So, but by receiving, you will in a way be a catalyst for the other person to receive as well. I to je ljepota i jednostavnost tog procesa koje gradimo u rekonektivnom iscjeljivanju. And this is the beauty and simplicity of the process we do in reconnective healing. I ono što bi još htio reći da svatko od vas u principu nije slučajno ovdje. What I would like to say is that each and every one of you is not here by chance. Zato što znate onu uzrečicu kad nešto tražite, to traži vas. You know that proverb, when you are seeking something, something is seeking you. So, to je, mislim da svi mi na neki način tako, kad pronađemo rekonekciju, ona je već prije toga počela tražiti nas. So I believe that when each and every one of us, when we find reconnection, it actually started looking for us before. To bi, evo, samo bi kratko još malo o svom iskustvu sa rekonekcijom, pa ćemo onda nastaviti malo više o seminaru. I would just like to give a short personal experience with reconnective healing and then we will continue about the seminar, which is to happen soon. Moje osobno iskustvo je bilo takvo da sam upravo čuo prvi put za rekonektivno iscjeljivanje. My personal experience is that the first time I heard about reconnective healing je bilo upravo u trenutku kad sam dao otkaz u firmi u kojoj sam radio. Was just when I gave my notice in the company I worked for. I kad sam si dopustio da neko vrijeme provedem upravo
u razmišljanju što želim i što želim manifestirati u svom životu. And when I allowed myself to spend some time thinking about what I want to manifest in my own life. U tom trenutku sam u principu čuo jedan radio razgovor sa Erikom. It was then that I heard a radio conversation with Eric. I to je bilo nevjerojatno iskustvo koliku sam energiju osjetio u tom slušajući jednu jednostavnu radijsku emisiju. And it was incredible the amount of energy I felt listening to one radio show. I to je ono što bih vam htio reći, dakle, frekvencije rekonektivnog iscjeljivanja su oko nas u svakom trenutku. What I would like to tell you is that frequencies of reconnective healing are around us at every moment. I u svakom trenutku kada usmjerimo pozornost na njih. And at every moment that we pay attention to them. U mom slučaju to bilo samo slušanje jedne radijske emisije. In my case, this was just listening to a simple radio show. Te frekvencije su izuzetno željne s nama komunicirati i svaka naša i mala usmjerenost prema njima će ih usmjeriti prema nama. These frequencies are very eager to connect with us, to communicate with us, and every little attention we pay to it will direct them towards us. Guglielmo, should we continue with the next topics? Yes. So, well, I really like that Zvemir said his first experience. And I really would like also one feedback for you when this little webinar is ending. Jako mi se sviđa da je Zvemir s nama podijelio svoje prvo iskustvo i volio bih dobiti i nekakvu povratnu informaciju od vas kad ovaj webinar završi. Because, you know, sometimes something is happening just listening about reconnective healing. Ponekad se stvari događaju dok i samo slušate o rekonektivnom iscjeljivanju. I was in a presentation in Orvieto, in a medieval city of Italy. Bio sam na prezentaciji u Orvietu, srednjevjekovnom gradu u Italiji. Very nice place. Vrlo lijepo mjesto. You can visit it. Možete ga posjetiti. And I was playing just a little bit with the frequencies like you did with online level 1. I malo sam se igrao sa frekvencijama kao što ste vi radili na nivou 1. And just playing, because reconnective healing is just observing, playing, notice, Samo sam se igrao, jer rekonektivno iscjeljivanje je samo promatranje, igranje. One person that had some physical issues in the hand opened back the hand again from this position like to this one. Jedna osoba koja je imala fizičke probleme sa rukom uspjela je otvoriti svoju šaku, znači iz ovog stisnutog položaja uspjela izravnati prste. And she said, incredible. I rekla je nevjerojatno. And all the people around, wow. I svi ljudi oko nje su rekli wow. And I had the same face. Ja sam imao isto lice. And they said, are you not surprised? Pitali su me zar nisam iznenađen. I said, no, because I can see happening this a lot of time in the day. Rekao sam ne, jer sam vidio da se ovo događa puno puta u danu. Even not physical healings, honestly, I don't see a lot of them. Čak i ne fizička iscjeljivanja, iskreno ne vidim ih puno. But I see the synchronicities happenings. Ali vidim da se događaju sinkroniciteti. I see the people changing and evolving. Vidim da se ljudi mijenjaju i evoluiraju. I see the evolution in the mind of the people. Vidim evoluciju u umovima ljudi. Going out of the fear. Izlazak iz straha. Going out of the leak. I'm sorry, going out of the...
of the leak, of the, how can I say, of the limitation. Okay, thank you. Znači izlazak iz ograničenja. And going out of the thought that they need something more. I izlazak iz misli da im je potrebno nešto više. Remember something. Zapamtite jednu stvar. When you are giving to something external from you the power to determine yourself, kad nečem izvan vas dajete moć da vas odredi, you are losing something of yourself. Gubite nešto od sebe. In reconnective healing, we are not using pendulum or crystals, or we are not doing strange rituals. U rekonektivnom iscjeljivanju ne koristimo visak, ne koristimo kristale, ne radimo nikakve rituale. We are not asking to people from other planets or saints or I don't know, elemental beings to help us. Ne zazivamo bića drugih planeta, svece ili nekakva elementarna bića da nam pomognu. We are not protecting ourselves from anything. Ne štitimo se ni od čega. Because when you start to protect yourself from something, you are creating something to be protected. Jer kada se štitite od nečega, stvarate nešto od čega se trebate štititi. And this is a very key point in the philosophy of reconnective healing. I ovo je ključna točka u filozofiji rekonektivnog isciljivanja. But you can use this philosophy also in the life of every day. Ali ovu filozofiju možete koristiti u svakodnevnom životu. I give to you a very Italian example. Daću vam jedan vrlo talijanski primjer. A friend of mine is telling, "Oh, I can't live without this girl." Moj prijatelj kaže, ne mogu živjeti bez ove djevojke. Is it true? Je li to No. istina? Ne. But he's feeling like it is. Ali njegov je osjećaj kao da je to istina. Or, for example, me. Oh, without the money from the job of attorney, I can't feed my family. Ili, na primjer, ja, bez novca koji zarađujem kao odvjetnik, neću moći nahraniti svoju obitelj. Not true. To nije istina. Just fear. Samo strah. So, when we are resisting to our changings, Znači, kad se opiremo promjeni, we are not permitting ourselves to be bigger, more powerful than we are thinking to be. ne dozvoljavamo se biti veći, snažniji nego što mislimo da jesmo. But be sure that you are absolutely much more than what you think about you. Vjerujte da jeste puno više nego što mislite da jeste. And this is something that it will be very clear at the training program. I ovo je nešto što će postati vrlo jasno tijekom. Our responsibility to make you understand that. Naša odgovornost da to shvatite. Okay. Super. And remember just one thing I want to add, a little thing. Zapamtite jednu sitnicu koju želim dodati. When you are giving to something else the power to do something that you already can do, kada dajete moć nečemu drugom da napravi nešto što vi možete napraviti, you are losing this energy, this quality, this talent, etc. Gubite ovu energiju, tu kvalitetu, taj talent, tako dalje. Not because you are losing it in truth. Ne zato jer je uistinu gubite. Nobody and nothing can change what you are actually. Nitko i ništa ne može promijeniti ono što ste vi stvarno. But you will start to think that is not your real power, but is the power of something external. Ali vi ćete početi vjerovati da to nije vaša moć, nego moć nečega izvan vas. And when you will lose this external thing that is determining yourself,
you will think that you are not more good to do that thing. I kad izgubite tu vanjsku stvar za koju mislite da vam to daje, mislit ćete da to više ne možete napraviti sami. And because the universe has just one law in truth, A budući da svemir ima samo jedno pravilo, jednu zakonitost, he is telling to you always yes. uvijek vam kaže da. If you are telling, oh, I can't more do it without my, crystal, A vi mu kažete, ja to više ne mogu napraviti bez mog, recimo, kristala, you think that you lose it. And you will lose it because the universe will tell you yes. vi mislite da to više ne možete i stvarno to više nećete moći jer će vam svemir reći da. So just recognize that you are much more that you think and much more than what the other are telling that you are. Trebate prepoznati da ste više od onoga što mislite da jeste i više od onoga što vam drugi govore da jeste. Start since now. Započnite s tim sad. Now. Sad. Zvemir. Super. Ja bih predložio, Guglielmo, da sad možda ukratko još malo predstavimo naš program u Zagrebu. I would like to propose to Guglielmo to just maybe present our program in Zagreb for a while. Sure. And ja bih predložio da sudionici, ako imate nekakva pitanja, ulazimo u drugu polovicu našeg druženja. Na chatu sa desne strane možete slobodno postaviti komentare, ali i vaša pitanja, pa možda možemo i odgovoriti na koje od pitanja. And if our participants have some questions, you can pose them on our chat on the right side corner, and maybe we can start with some answers as we are entering the second part of our meeting. Super, super. Absolutely. Yes. Pa dotle dok još dok imate priliku da postavite neka pitanja, ja bih ukratko ispričao šta nas očekuje na našem seminaru u srpnju. So while you have some time to pose the questions, I would like to shortly tell you what will be happening at our seminar in July. Na online programu ste naučili jako puno o filozofiji rekonektivnog iscjeljivanja. Vidjeli ste već i prve vježbice gdje ste, nadam se, počeli osjećati konekciju sa frekvencijama. So during our online program, you learned a lot about philosophy of reconective healing, and you made some first exercises in which I hope you started to feel some connection. A ono što će nam biti glavni fokus kad se vidimo uživo, our main focus when we meet in person, radit ćemo jako puno vježbica, imat ćemo stolove za masažu. We will be doing a lot of exercise. We will have massage tables. Radit ćemo 1 na 1 ili u grupama. We will be working one-on-one and in groups. I na taj način, kroz u principu iskustvo koje ćemo imati kroz ta 2 dana, and through the experience that you will have during these 2 days, vi ćete u principu naučiti baš nije prava riječ. You will learn is maybe not the proper word. Vi ćete u principu postati vlasnici te vaše vlastite konekcije sa rekonektivnim iscjeljivanjem. You will basically become owners of your own connection with reconnective healing. Frequencies, sorry. It's okay. I u principu to više nikad nećete izgubiti. Eto, to je moje iskustvo i to vam garantiram da će se u principu dogoditi. And you will not lose this connection ever again. This was my personal experience, and I can guarantee to you that this is what will happen. Ono što nećemo vam sad otkrivati šta ćemo sve raditi. We will not disclose everything we will be doing right now. Ali ono što definitivno se uvijek događa na seminaru, to je jako puno novih spoznaja. The thing that always happens in every seminar
are many, many new awarenesses, discoveries. Događaju se osobne transformacije, nekome vidljive, a nekome tek onako unutra ko da započnu. Many personal transformations happen. In some cases they're very visible, in some cases they start from within. I u principu sve to zaokruženo vam omogućuje da na tako kratki način u principu već sljedećeg dana počnete raditi s drugim ljudima. All this is allowing you to, in such a short period of time, to have this experience which will allow you to start working with other people the very next day. I sad sam izgubio riječ, jer gledam ili ima kakvih izgubio misao, gledam jer ima kakvih pitanja s vaše strane. I u principu taj proces koji ćete raditi je u principu u velikom usmjeren na širenje svjesnosti prema svima, ne samo prema vašoj okolini, nego prema svim ljudima na našoj planeti kroz promjenu vaše osobne vibracije i tako kroz promjenu vibracije svih nas. So this process is largely directed toward broadening awareness towards all the people, not just your immediate surroundings, through the change of your personal vibration. Ok, imamo jedno pitanje, pa bi ja možda iskoristio priliku da odgovorimo na to pitanje. We have one question and I would use the opportunity to answer it. Pitanje je sljedeće. Kada radimo rekonekciju, the question is, when we are doing reconnection, kad radim rekonekciju, samo se povežem s njom. When I'm doing reconnection, I just connect with it. No, svako jutro se uzemljujem. However, I ground myself every morning. I usklađujem s energijom izvora. And I adapt to the energy of the source. Da li je to ok ili mi to ne treba raditi? Is this okay or should I not be doing this? Interesting question. No, it's a right question. I personally think that speaking about a source in reconnective healing is not so appropriate. Moje osobno mišljenje je da kad govorimo o izvoru, da to možda nije najprimjerenije kod rekonektivnog iscjeljivanja. Because a source, it's a point where the energy is starting and is going out, you know? Jer izvor je točka u kojoj energija nastaje i iz koje izlazi. And like a spring of water. Poput izvora vode. Reconnective healing is something different. It's a field that is everywhere and in every time. Rekonektivno polje je polje koje je svuda i u svakom vremenu. So, yes, you can do for yourself reconnective healing in many ways. Da, za sebe možete raditi rekonektivno iscjeljenje na puno načina. One of these, as you wrote, is putting attention on it. Jedno od njih je obraćati pažnju na njega. So there is nothing right and nothing wrong. Ništa nije pravo ni krivo. But you maybe just need a little more of awareness about it. Ali može trebati samo malo više svjesnosti o njemu. And that's all. I to je sve. It's super easy. Super jednostavno. It's nothing that you are doing. Reconnective healing is something that you are being. Rekonektivno iscjeljenje nije nešto što radite, nego to je nešto što jeste. Zvemir?
Ja bih možda dodao u principu da, mislim, apsolutno, ako se uzemljujete ujutro sa majkom zemljom ili sa izvorom, to je apsolutno ok. I would just like to add, if you are grounding yourself with the Mother Earth or the source in the morning, that's okay. Ali ono u principu kad se povezujemo sa frekvencijama rekonektivnog iscjeljivanja, but basically when we are connecting with frequencies of reconnective healing, mi se u principu povezujemo sa svime one što jeste. We are connecting with everything that is. Pa to isto tako uključuje i majku zemlju i izvor. And this includes Mother Earth and source as well. Tako da u principu taj, rekao bi, konkretan fokus u principu nije potreban. So I would say that there is no need for this concrete focus. Ali isto tako nije ni pogrešan. But it's not wrong either. Imamo li možda još koje pitanje? Do you have any more questions maybe? Guglielmo, I have a question. Okay. Guglielmo ima pitanje. Is there any more space to enroll to the program? Ima li još mjesta da se upiše na program? Ima još malo mjesta. Da, ja sam upravo danas išao u hotel da provjerim sve detalje oko dvorane gdje će biti seminar. There are a few more spaces. I just went to the hotel to check the details on the where we will be holding the seminar. Tako da imamo super veliku dvoranu, imat ćemo puno prostora i ono što bi evo malo otkrio svima. We have a super big space and we will have a lot of space, and the thing I would like to disclose to everyone je da stvarno će biti super druženje jer imamo, ja mislim, iz jedno 10-ak zemalja sudionike. This will be a great event because we have participants from around 10 countries. Što je stvarno super jer dakle, moći ćemo razmijeniti iskustva, sigurno će se steći puno novih prijateljstava. We'll be able to exchange experiences and meet people who become our new friends. I da, moje iskustvo je da u principu sam upravo na takvim druženjima, odnosno tim našim seminarima upoznao jako puno ljudi. My experience is that in events like this I met a lot of people koji su mi postali jako važni u mom životu. Who became very important in my life. Tako da evo, radujem se i ovom susretu u Zagrebu sa svima vama. So I'm looking forward to this meeting with all of you in Zagreb. Is that not a miracle after what happened in the world that people from 10 countries are coming to a training program in Zagreb? Nije li to čudo nakon svega što se dogodilo u svijetu da ljudi iz 10-ak zemalja dolaze na program u Zagreb? Can we recognize that we are doing something extraordinary? Možemo li prepoznati da radimo nešto nesvakidašnje? Because my feeling, I didn't know that we had people from 10 countries. Ja nisam znao da ćemo imati ljude iz 10-ak zemalja i moj osjećaj je it's really one of the incredible things that reconnective healing frequencies are permitting to our lives. Ovo je jedna od nevjerojatnih stvari koje frekvencije rekonektivnog iscjeljivanja dozvoljavaju u našem životu. If you told to me 2 weeks ago, da ste razgovarali sa mnom prije 2 tjedna, Guglielmo, you will go to Zagreb. Guglielmo, ići ćeš u Zagreb. And you will have people of 10 countries in Zagreb. Ljudi iz 10 zemalja u Zagreb. I will tell you, don't tell me bullshits. Nemojte mi govoriti gluposti. Impossible. Nemoguće. Really possible. So never limitate yourselves, guys. Never limitate yourself. Nemojte se nikada ograničavati. Nemojte se nikada ograničavati. It's this consciousness, this energy. Ova svijest, ova energija. This intelligence. Ova inteligencija.
is permitting you to see a lot more in your life. Omogućava vam da vidite puno više u vašim životima. But not with your eyes. Ali ne očima. With your full human experience. Vašim cijelim ljudskim iskustvom. Spiritual, mental, emotional, physical, and much more. Duhovno, mentalno, emocionalno i na puno drugih načina. So, ask us questions. Yes, we have. Imamo još ja sam malo na engleski počnem, ali imamo još 10 minuta, tako da evo, ako ima neko pitanje, slobodno iskoristimo još to vrijeme da na nešto odgovorimo. So we have about 10 more minutes, so please if you have any questions, just write them down so we can answer. Or maybe, if you like, we can do a little of bathing in the frequencies. Ili možda ako želite. I see the people like. Yeah. Let's do that. Nives. Ciao, Nives. I seen her like. Vidim da radi. I like very much this non-verbal communication. Jako volim ovu neverbalnu komunikaciju. Because I'm telling you one secret. Reći ću vam jednu tajnu. You know that I'm teaching these programs around the world. Znate da podučavam ove programe diljem svijeta. And sometimes I'm going in countries where the people is like. I nekad sam u zemljama gdje su ljudi ovako uhoćeni. Poker face. Poker face. And I don't understand if they are understanding me or not. I ne razumijem da li me razumiju ili ne. If the translator is translating well or not. For example, in Japan, what was happening something like that. Ili da li prevoditelj prevodi dobro ili ne, na primjer, Japan je jedno takvih zemalja. And when you are giving me non-verbal feedbacks like. I kad mi dajete neverbalne povratne informacije poput ove. I know that the message is arriving. Znam da primate poruku. Not only verbally, but also energetically. Ne samo verbalno, nego i na energetskoj razini. What is the atmosphere like in Italy now, and how did you use the frequencies in everyday life in those time of strange, intense situations? Do you want me to translate this in Croatian? Yes, because they have. Okay. So, kakva je atmosfera u Italiji sada i kako ste koristili frekvencije u svakodnevnom životu u ovo doba čudnih, intenzivnih situacija? Hvala svima. So, now in this moment is totally finished everything, honestly. U ovom trenutku sada sve je totalno završilo. Yes, people is bringing masks. Da, ljudi nose maske. Or they get a ticket from the police. Ili će dobiti kaznu od policije. But just for this reason. Ali samo iz ovog razloga. Because, you know, Italians, they are very free. Znate, Italijani, oni su vrlo slobodni. And staying 3 months in the house Ostajanje u kući 3 mjeseca was very, very, very strong for them. Je bilo vrlo jako teško iskustvo za njih. What I did personally Ono što sam ja osobno radio is using this time to support the others. Koristio sam ovo vrijeme da podržavam druge. I did in Italian with so many important and famous guests Zoom calls like this. U Italiji sam radio sa puno poznatih i važnih gostiju Zoom sastanke poput ovog. And I used this time to rebuild a little of the training program that you will do. Koristio sam ovo vrijeme da ponovo izgradim dio trening programa. So you will have the best program ever. Tako da ćete vi dobiti najbolji program ikad. Before, in 10 days, I'm doing Italy, then I'm going to Croatia. So I will test it in mine, and then we will do the best one in Croatia. Znači, prvo ću ga istestirati u Italiji, a onda ćete vi u Hrvatskoj dobiti najbolju verziju.
So you will have the final super version. The Italian will have the test. Italijani će dobiti testnu verziju, a vi ćete dobiti konačnu super verziju. And how I'm using the frequencies every day in these strange days. Kako koristim frekvencije svakodnevno u ovim čudnim vremenima. Like the other days. Kao i sve druge dane. Because when you are really understanding and you are really incorporating the philosophy and the frequencies in your life, jer kada stvarno razumijete i kad stvarno uključujete filozofiju frekvencija u vaš život, outside, yes, can be the end of the world. Izvan vas vani može biti kraj svijeta. But inside, ali u vama, maybe you have just to be patient. Možda samo trebate biti strpljivi. Because you will know exactly what will happen. Jer vi znate što će se točno dogoditi. And it was wonderful for me working with Zvemir and the other members that they are teaching these programs around the world. Bilo mi je divno surađivati sa Svemirom i ostalim članovima koji podučavaju ovo širom svijeta. Because we never stopped to work. Jer nikad nismo prestali raditi. Because we already know that, yes, this program, maybe with some delay, will be the program for Croatians. Jer znamo da će ovaj program, može sa malom odgodom, biti program za Hrvate. Today, I worked with Brazil, and Brazil now is the most infected place of the world. Prije ovoga radio sam sa Brazilom. Brazil je danas najzaraženije područje u svijetu. And we are working on the program of September. I radimo na programu za 9. mjesec. Not because we are crazy. Ne zato što smo ludi. Or just a little bit for that reason. Možda samo malo. But because we are living in our certainty. Zato što živimo u vlastitom uvjerenju. So living in the frequencies, život u frekvenciji, is the real trick to increase the quality of your life. Je onaj trik koji će vam pomoći povećati kvalitetu života. The things in the world will happen. Stvari u svijetu će se događati. How you are managing them is the real change. Način na koji se vi nosite s njima je prava promjena. And when you are a point of this field, I kada ste vi točka u ovom polju, and you are increasing your vibration, i podižete vlastitu vibraciju, the physics, not the quantum physics, the regular Newtonian physics, fizika, ne kvantna fizika, nego obična Newtonova fizika. When you are changing one little point of the field, you are affecting all the field. Kada mijenjate jednu malu točku polja, mijenjate čitavo polje. And this will be also your responsibility like reconnective healing practitioners. I ovo će biti vaša odgovornost kao praktičara rekonekcije. Because you will be light. Jer vi ćete biti svjetlost. And you will, like a candle, you are burning another candle, and another candle, and another candle. And in this way, you are spreading your light. I poput svijeće zapalit ćete drugu svijeću, pa još jednu svijeću, pa još jednu svijeću i na taj način ćete širiti vlastitu svjetlost. And I think this is one of the most beautiful things that you can do in your life. Mislim da je to jedna od najljepših stvari koje možete napraviti u svom životu. My personal opinion, but I'm sure that you will agree. To je moje mišljenje, ali vjerujem da ćete se složiti s tim. Zvemir. Super, Gugli, hvala ti puno, ovo je bilo jako lijepo rečeno. Thank you very much, this was beautiful put. Ja predlažem da napravimo za sam kraj jedno kratko kupanje u frekvencijama. I suggest that for the very end we do a little bathing in frequencies. Samo na 2-3 minute.
for 2 or 3 minutes only. Tako da se lijepo ugodno smjestite. So you position yourself comfortably. Možete zatvoriti oči, ne morate, kako želite. You can close your eyes. You don't have to close your eyes, whichever way you prefer. I jednostavno promatrajte. And simply observe. Promatrajte svoje osjećaje, promatrajte senzacije u svome tijelu. Observe your feelings, observe sensations in your body. Posmatrajte svaku promjenu koja se dešava. Observe every change that is happening. I samo dopustite da primate. And just allow yourself to receive. Dakle, ništa ne činimo, samo dopuštamo da primimo. We are not doing anything, we're just allowing to receive. Ako imate poriv, možete slobodno i sami polako rukama početi komunicirati s frekvencijom. If you have the urge to do so, you can start. It's not, Guglielmo doesn't have to know. He's already in the flow. Okay. I mislim da je ovo sad savršeni trenutak da se upravo na ovaj način pozdravimo. I think this is the perfect moment to say goodbye in this way. Tako da evo, ja vam želim da ostanete još malo povezani s frekvencijama. I wish you could stay connected with frequencies for a while longer. I želim vam ugodnu večer. And I wish you a good evening. I sve vas ćemo vrlo brzo, uskoro se vidimo uživo. And we will see you all soon in person. Zahvaljujem se Guglielmu za današnje sudjelovanje na ovom webinaru. Guillermo, thank you for attending this webinar today. Thank you to all of you. Thank you, Zvemir, for this nice betting in the frequencies. And thank you for all the people that was attending. See you in 2 weeks in Zagreb. Hvala vam svima, hvala svemiru na ovom lijepom kupanju u frekvencijama i sve vas pozdravljam, vidimo se za 2 tjedna u Zagrebu. I na kraju hvala tebi, Anđela, za pomoć i prevođenje. Hvala vama. I isto se vidimo ubrzo. Lijepi pozdrav svima. Bye. Bye, bye.